thay mặt tổ chức Giáo dục Summit xin gửi lời chào tới tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh trong sự kiện ngày hôm nay. Kính thưa quý vị phụ huynh và các bạn học sinh, một mùa nộp hồ sơ lại đến và bây giờ chắc hẳn là rất nhiều quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đều băn khoăn với câu hỏi để chọn trường. Năm học vừa rồi thì có rất là nhiều biến động đã xảy ra, đặc biệt là trong thời gian Covid, nhưng mà Summit rất là vui vì lứa học sinh của 2 năm vừa rồi đều đã an toàn đặt chân đến đất Mỹ và bắt đầu chương trình học trực tiếp với rất nhiều bạn là được học trực tiếp. Và như một là truyền thống thì cứ đến tầm tháng 9, tháng 10 Summit sẽ host rất là nhiều những cái hội thảo giới thiệu các trường đại học uy tín ở Mỹ để quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có cơ hội tìm hiểu. Và hôm nay chúng ta có một cái hội thảo rất là đặc biệt là một hội thảo ở trên trực tuyến. Và mặc dù là Covid thì có ảnh hưởng tới chúng ta khá là nhiều, nhưng mà cái cơ hội để giao lưu trực tiếp, rất là cảm ơn những cái nền tảng công nghệ là đã có thể khiến cho chúng ta có thể tiếp tục giao lưu được với nhau. Hôm nay thì xin phép được giới thiệu trong giao lưu trực tiếp 4 đại diện của 4 trường ạ. Đó là Đại học Boston University với đại diện là bà Anne Corriveau, là Director of International Admissions. So I would like to introduce Ms. Anne Corriveau, the Director of International Admissions from Boston University. Em giới thiệu, em cũng xin giới thiệu đại diện của trường đại học Northeastern là Shido Hernandez. Em xin giới thiệu cô Paz Pitak là đại diện của Đại học Tufts, và xin giới thiệu cô Mary Beth Chevery là đại diện của trường Boston College. Chương trình hôm nay của chúng ta cũng sẽ khá là ngắn gọn. Đầu tiên thì sẽ có một phần là các trường lần lượt giới thiệu về trường của mình và em sẽ là phiên dịch. Và tiếp theo thì sẽ là có một phần hỏi đáp do em là Lê Diệu Linh, phó giám đốc của Summit, phụ trách chương trình tư vấn. Em sẽ là moderator của cái phần đó để chúng ta sẽ cập nhật về những cái chính sách tuyển sinh mới nhất của các trường ở khu vực Boston. Và tiếp theo sẽ là phần Q&A, trong đấy chắc chắn là các quý vị sẽ có nhiều câu hỏi cho các trường ạ. Okay, so I would like to briefly introduce the agenda. In the first session, it's going to be the traditional info session by schools, where each school is going to introduce themselves, and I'm going to act as the translator. And then we're going to have a short talk show panel where I'm going to be moderating the schools to ask about your updated admission policies. And then there's going to be the Q&A session. And throughout the time, if any of our guests have any question, you can always type the questions in the Q&A box. Trong suốt quá trình hội thảo thì nếu quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có câu hỏi gì thì hoàn toàn có thể đánh câu hỏi vào trong cái cửa sổ Q&A ạ. Vậy thì em xin phép được bắt đầu cái session 1 ạ. Và đầu tiên thì chắc là xin phép giới thiệu cô Anne Corriveau là đại diện của Đại học Boston giới thiệu về trường ạ. So I would like to introduce Ms. Anne Corriveau to talk more about her school. Sure. Thank you so much. Let me just kick things off here. Thank you very much. It's really a pleasure to see all of you today and know you're here, eager to learn about universities, but also studying in the great city of Boston, which is really where I'm going to begin for all of us here on this Zoom panel. You probably know this, but Boston is really a special city in the United States. It is one of the top hosts of international students, and the city itself is student-centric, right? There is this entire ecosystem of students. Xin hân hạnh được chào đón tất cả các quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có mặt trong buổi hôm nay. Xin được cảm ơn mọi người, và hôm nay tôi muốn được giới thiệu về Đại học Boston cũng như là thành phố Boston là một thành phố rất là đặc biệt của nước Mỹ. Đây là trường có cả một hệ sinh thái đặc biệt dành cho các học sinh và sinh viên. It's a relatively small city, but full of cultural, artistic, sports, energy. It has an incredible ethos.
Boston là một thành phố khá nhỏ nhưng mà có rất là nhiều sức sống. Nó có cả những cái yếu tố văn hóa, yếu tố nghệ thuật, thể thao, và nói chung là nó có một cái nó có một bản sắc văn hóa rất là riêng. And because of this intellectual capital that comes from you, these great students that choose to study in Boston, it's a huge draw for internships and innovation and business and startups and employers. So being part of Boston is really great for your future, and the value added to being in a city like Boston. Chúng tôi có thể nói rằng Boston là một thành phố tinh hoa và các trường đại học ở đây thì thu hút rất nhiều những học sinh, sinh viên xuất sắc. Về một cái nguồn lực trí tuệ như vậy thì rất là nó tạo nên một cái hệ sinh thái tuyệt vời cho những cái công việc thực tập này, cho các công việc cho start-up, cho việc làm kinh doanh và cho tương lai của các bạn. Wonderful. So now I'll speak about my university, Boston University. Vâng, bây giờ tôi xin phép được giới thiệu chị trực tiếp vào Đại học Boston ạ. We are, the first image and the second image is the same. On the right of your screen there, you can see that BU, Boston University, is in the city. We are urban. The subway runs right through our campus. So we are a place without walls. Các bạn nhìn thấy màn hình bên trái, đó chính là quần thể Đại học Boston, và các bạn có thể thấy là subway thì chạy ngay ở phía dưới, tức là cái tàu điện thì đi chạy ngay dưới cái quần thể trường của chúng tôi. Chúng tôi là một cái trường đại học mà không hề có rào ngăn với thế giới bên ngoài. We're perfectly situated right along the Charles River, and the bridge in the foreground is the Boston University Bridge, which connects us to Cambridge, so Harvard and MIT are on the opposite side, just to give you a sense of where we're located. Để giới thiệu chi tiết hơn về cái vị trí của chúng tôi thì như quý vị có thể nhìn thấy trên bức hình này, đó là cái cầu, chúng tôi ở ngay bên cạnh dòng sông Charles, và cái cầu mà chạy ngang đó chính là cầu Boston, cầu của Đại học Boston, và ngay bên kia cầu thì chính là MIT và Harvard. So we are a large research and teaching university. We have about 16,000 undergraduates, but the piece that's really important for you to know, and really all the universities here to speak with you today, are really think international students are important to our communities. Chúng tôi là một đại học nghiên cứu, nhưng mà cũng tập trung vào giảng dạy khá là lớn với hơn 16.000 sinh viên ở bậc đại học. Nhưng mà như tất cả các đại học ở trong cái hội thảo hôm nay thì đều là rất trân trọng cái sinh viên quốc tế đối với nền giáo dục của chúng tôi. Boston University is not new to having an incredible international community. We were actually the first university in the United States more than 100 years ago to ask our students to study abroad. In other words, being international isn't just about having students come to you. It's about bringing Boston into the world, and that's what BU does really well. Chúng tôi có một lịch sử rất là dài về cái việc là thu hút sinh viên quốc tế, và thực ra Boston là trường đại học đầu tiên ở nước Mỹ mà đã gửi sinh viên của mình ra nước ngoài học. Nghĩa rằng là cái chủ nghĩa quốc tế nó không phải là chỉ là thu hút sinh viên quốc tế đến với Boston, mà còn là gửi học sinh của mình đi, một phần của Boston đến khắp nơi trên thế giới. You can see we have alumni in nearly every country, and I have been visiting Hanoi before and had my BU sign, and I've had people stop and say, "Oh, Boston University, I went there." So our alumni reach is just incredible. Chúng tôi có cựu sinh viên ở khắp nơi trên thế giới. Tôi đã từng đến Hà Nội và được nhận ra khi mà mình mặc áo BU, chứng tỏ là cái sự hiện diện của Boston khắp mọi nơi. Chúng tôi rất là được biết đến. I think a differentiation for BU is this idea of being very flexible. So I know there are a good number of you here today. Maybe you know what you want to study, maybe you don't, that's okay. We offer pretty much everything, but the piece I want to emphasize is that you can
combine majors. You can major and minor, and you can go to, we have 10 schools and colleges, and you could go to both at the same time at BU. It's an incredibly flexible curriculum, which is unusual. Có một điều đặc biệt về BU là mặc dù chúng tôi là một đại học nghiên cứu nhưng mà chương trình học của chúng tôi rất là linh hoạt. Các bạn có thể thấy là chúng tôi có rất là nhiều chương trình, có đến 300 chương trình học khác nhau dưới 10 trong khoảng 10 cái trường nhỏ ở trong phân trường ở trong đó. Nhưng mà điều đặc biệt về BU là các bạn có thể lựa chọn các cái môn học từ các trường khác nhau, có thể kết hợp các môn học với nhau và không có một cái rào cản gì trường nọ sang trường kia, và điều đấy khá là đặc biệt. We're big yet small. Our class sizes, as you can see, are very small. And our residential community is just thriving. It is a hub of activity with more than 450 clubs, everything you could imagine. You know, when you bring together students from over 120 countries studying 300 majors, that's going to be reflected, right, in the kinds of activities students engage in. And we are as diverse in our activities as we are in our students. Mặc dù trường Boston rất là lớn, thế nhưng mà các lớp của chúng tôi khá là nhỏ. Quý vị có thể thấy là trung bình lớp khoảng 27 sinh viên, và với một cái lượng học sinh mà đang học ở trên campus lớn như vậy thì cái cuộc sống sinh viên rất là sôi nổi. And my last slide, just a couple notable things about BU. One is our level of research. We are a member of the AAU, which puts us in a very high category of universities doing research, but part of why we have that distinction is because we offer incredible undergraduate research. So research for all of you out there today. Boston chuẩn bị gì cho sinh viên ạ? Một cái điều mà Đại học Boston rất tự hào đó là chúng tôi là thành viên của tổ chức AAU, là một cái tổ chức rất là danh giá về cho các trường đại học nghiên cứu. Nhưng một trong những lý do chính mà chúng tôi có thể là thành viên của câu lạc bộ này cũng là một phần là bởi vì chúng tôi tập trung rất nhiều vào nghiên cứu ở bậc đại học, có nghĩa là bạn không cần phải đợi đến lên bậc cao học thì mới được nghiên cứu. And as you can see, outcomes really are significant at BU. And part of that is because our students are doing internships. Almost all of our students do internships or research. You can see 90%. We don't have a stop out. It's not designed that way. Those are fused into your 4 years at BU. Then you graduate and you will likely be employed, given our statistics there, 94%. We also rank 14th in the country for the employability of our students. So the BU brand is known around the world, and I think it's a great place for students to pivot into the world from. Đối với BU thì cái sự chuẩn bị cho học sinh rất là lớn ở cái chuyện là hơn 90% học sinh là tham gia vào các cái công việc thực tập trước khi tốt nghiệp, và 94% sinh viên thì là có việc làm chỉ một thời gian ngắn sau khi ra trường. Chúng tôi là đứng thứ 14 trong số những cái trường mà về dễ xin việc cho sinh viên sau khi ra trường. And I just want to thank you for your time, and I'm excited to answer your questions. And I hope that some of you, and I know I've had many students from Vietnam, those numbers are definitely increasing for us significantly. So I think we might be a great fit for some of you out there today. So thank you very much, and hope to see some of you at BU. Rất cảm ơn mọi người, và nếu mọi người có câu hỏi gì thì có thể hỏi hỏi ngay bây giờ hoặc là ở phần sau. Và BU hiện nay càng ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam hơn, rất hy vọng được gặp một trong số các bạn ở BU. Sau đây thì em xin phép được mời đại diện của Đại học Northeastern được không ạ? Okay, hey. So Shido, do you want to go next? Sure. Let me just get my screen up and ready for you. All right. All right. All right, thank you all for joining. My name is Cheeto Hernandez, and I'm one of the Assistant Director of Undergraduate Admissions at Northeastern, and I'm going to talk to y'all a little bit about what Northeastern has to offer y'all. Xin chào, tôi là Cheeto Hernandez, là phó đại diện phó giám đốc tuyển sinh
ở bậc đại học ở Northeastern, và bây giờ xin được giới thiệu về So trường. one of the things that makes Northeastern stand out from a lot of institutions is our over 100 years of experience-driven education, which is known as our experiential learning, which prepares students not only for the classroom to be successful, but to be successful outside the classroom post-undergraduate career. Một trong những điểm rất đặc biệt của Northeastern đó là chúng tôi là một đại học rất là coi trọng cái việc học thực tiễn, và chúng tôi có hơn 100 năm tập trung vào những cái chương trình để đẩy mạnh cái việc học thực tiễn của học sinh và sinh viên. And then talking a little bit about our academics. So we have over 170 combined majors and 270 majors at Northeastern, and this is throughout our 8 colleges and programs. Nhìn chung thì về chương trình học thì Northeastern có hơn 170 ngành học liên ngành và đa ngành, và hơn 270 ngành học khác nhau ở trong trường. And folks who do not want to declare a major or are not sure of what major they want to focus on while they're here at Northeastern, we have something called an Explore program where students will be able to explore different disciplines within 2 years, and about 80% of our students will have chosen a discipline by the end of their first year. Nếu mà có học sinh nào chưa chắc chắn về những cái ngành học của mình thì chúng tôi có một chương trình học gọi là Explore program với những học sinh mà chưa biết chắc về ngành của mình, và các bạn có thể khám phá các ngành học khác nhau và chốt chương trình sau 2 năm. Và thông thường thì 80% học sinh của chúng tôi sẽ chốt ngành học sau năm thứ nhất. And at Northeastern, we have a very flexible academic curriculum, which allows you to add a combined major or minor, as 50% of our students have more than just a major here. Chương trình học của chúng tôi cũng vô cùng linh hoạt, và các học sinh có thể thoải mái kết hợp các ngành học khác nhau, hoặc là học nhiều ngành khác nhau. Phải hơn 50% sinh viên của chúng tôi có học nhiều hơn một ngành. In addition to the flexible curriculum, folks who want to take classes in another discipline that they are passionate about are truly welcome to, and we encourage that, as it will complete your NU Path our core curriculum, which is a core competency program. So students who are engineering majors and have passions for the arts can take classes in the arts in the competency curriculum to complete that and graduate on time. Okay, interesting. Chúng tôi còn có một chương trình khá đặc biệt là NU Path. Đó là chương trình dành cho những học sinh có tham vọng là học nhiều hơn một ngành. Tại vì chương trình học ở Northeastern thì khá là chuyên sâu ấy ạ. Vì vậy thì nếu mà bạn muốn học thêm một ngành nữa, ví dụ như bạn học ngành công nghệ nhưng bạn lại muốn học thêm một chút về nghệ thuật, thì bạn có thể đi theo cái chương trình core competency base của nó để có thể hoàn thành được ngành thứ hai trong kịp thời gian 4 năm. All right, and here at Northeastern, we have, like what I mentioned, experiential learning, and we have 4 different pillars of experiential learning known as co-op, global, service, and research. Và một trong 4 khía cạnh lớn của cái việc học chương trình học thực tiễn của chúng tôi đó là chương trình co-op, chương trình học có tính quốc tế, chương trình cái sự kết nối với cộng đồng và nghiên cứu. Co-op is actually one of our signature programs, and this is something where students it's not an internship, you're working full-time between 4 to 6 months, and you'll be working with one of our partners around the world or here in Boston, and once you complete this, you will be able to also take another one, as you can take your first one at the second semester of your sophomore year. Co-op là chương trình nổi trội nhất của Northeastern. Đối với chương trình co-op, bạn có thể làm việc toàn thời gian từ 4 đến 6 tháng với một trong những đối tác của chúng tôi ở Boston hoặc là bất kỳ một nơi nào trên thế giới. Và trong cái thời gian đó thì sau thời gian đó thậm chí là bạn còn có thể đăng ký để làm một cái thời gian thực tập lần thứ hai. And as a global institution, Northeastern wants to provide a lot of opportunities for our students to also go abroad, and again, with experiential learning, you can do any of these 3 or any of these 4 together. They don't stand alone, but we have endless amount of countries for students to go abroad, and programs like our Dialogue of Civilization and our Typical Study Abroad program. Đối với chương trình Global thì chúng tôi có thể gửi học sinh đi học ở 136 nước trên toàn thế giới, và ở đó thì bạn có thể khám phá những cái khía cạnh văn hóa cũng như là những cái chương trình thực tập ở những cái đất nước đó.
And the last pillar of experiential learning that I really want to touch base on is our research. We are a tier 1 research institution that have a lot of opportunities for students to start research or to begin their experience with research. And you can start as early as your first year coming to Northeastern to be part of research. Một trong những và khía cạnh cuối cùng của cái việc chương trình thực tiễn là tôi muốn nói về những cái chương trình nghiên cứu của Northeastern. Northeastern là trường nghiên cứu loại 1 và học sinh có thể bắt đầu được nghiên cứu từ năm thứ nhất đại học rồi ạ. And a little bit about living on campus. So Northeastern has a very diverse community as well. International students actually make up 20% of our student population here at Northeastern. And the last demographic is our incoming class for this year. So you can see that we have folks from everywhere around the world, but also like this is our current diversity demographic here at Northeastern. Và tiếp theo thì chúng tôi muốn nói về sự đa dạng của văn hóa chúng tôi. Northeastern cũng là một trường mà có rất là đông sinh viên quốc tế. Chúng tôi có hơn 20% là sinh viên quốc tế đến từ hơn 122 nước. And living on campus, so we have over 40 residence halls, and all students will have to live on campus for 2 years, but you're guaranteed to have housing for 4 years. Về cái cuộc sống của sinh viên thì chúng tôi có hơn 40 khu nhà sinh viên khác nhau, và sinh viên thì được yêu cầu lại phải sống ở trong ký túc xá ít nhất là 2 năm đầu, nhưng mà chúng tôi đảm bảo nhà ở cho sinh viên trong suốt 4 năm. And then, so all students in the first year will be placed in a living learning community, which is either academic or social based, and or with a shared interest, to make a smaller community for students to transition into Northeastern and to have a more supportive community. Và để xây dựng những cái cộng đồng học sinh rất là thân thiết với nhau thì chúng tôi chia ra có một cái chương trình gọi là Living and Learning Communities, có nghĩa là những cái cộng đồng chia ra theo những cái nhóm cùng sở thích về học tập hoặc là một cái thói quen nào đấy trong cuộc sống để giúp các bạn có thể hòa nhập vào cái cuộc sống của trường Northeastern một cách nhanh chóng hơn. All right, and we have a lot of ways for our students to get involved, as we have over 18,000 students on campus. We have over 400 student organizations, and we have athletics for folks who want to be in like collegiate sports. But we also have ways for folks to still get involved in athletics, but not do it at the collegiate level, and just have a fun time with their friends through intramural sports. Okay. Với hơn 18.000 sinh viên ở trong trường thì chúng tôi có rất là nhiều hoạt động cho các bạn. Chúng tôi có hơn 400 tổ chức học sinh sinh viên khác nhau, và có những cái chương trình thể thao cho cả những bạn chuyên nghiệp và những cái bạn mà chỉ mong muốn là luyện tập thể thao nói chung thôi. All right, and I believe, and just lastly, these are the last facts that I'll leave, and before I pass it to one of my other colleagues. So we at Northeastern, 53% of our graduates will get a job offer from one of our co-op employers. So whether that's the first co-op or second co-op. Một số con số mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn đó là 53% sinh viên của chúng tôi là có việc làm từ cái chương trình co-op, tức là cái chương trình thực tập của Northeastern ấy. Sorry. No, sorry. And then just the last statistic that I'll share on this slide is that 93% of our students will be either employed in the field of study or start a graduate program. Tôi cũng muốn chia sẻ thêm một thông tin nữa là 93% sinh viên của chúng tôi sẽ tìm được việc làm trong cái mảng mà mình đã học, hoặc là sẽ đi học tiếp vào lên trường cao học trong vòng 9 tháng sau khi ra trường. Chúng tôi cũng đứng thứ 5 về cái việc hỗ trợ sinh viên tìm việc làm theo tạp chí Princeton Review. All right, thank you for joining us. Và cảm ơn tất cả các bạn ạ. Thank you, Shiro. And I would like to invite Boston College to go ahead. Okay, thank you very much. My name is Mary Beth Chevry, and I'm from the Office of Admission at Boston College, which is located in Chestnut Hill, Massachusetts.
Xin chào tất cả mọi người, tôi là Mary Beth Chevery, đại diện tuyển sinh từ Đại học Boston College ở Chestnut Hill, Boston. Boston College's campus is situated 6 miles or 10 kilometers from downtown Boston. So our campus is suburban and residential, but we also have public transit directly across the street from our campus, and that will get you downtown in under 30 minutes. Đại học Boston College làm đại học cỡ vừa, và chúng tôi thì ở phần ngoại ô của Boston, tức là cách khu trung tâm khoảng 10 cây số. Thì khi đi vào trung tâm sẽ mất khoảng chưa tới 30 phút. Nhưng mà chúng tôi có hệ thống xe đi chạy ngay dưới chân trường. So the campus is, we are considered to be a medium-sized university and attract students from all over the U.S. and our international community is about 10%, including non-U.S. citizens and students who happen to have a U.S. passport but have never lived in the United States. Specifically for Vietnam, as Anne Corvo mentioned, that our students are from Vietnam. That community continues to grow, and Boston has a very supportive foundation and strong history of Vietnamese students and the community in general. Chúng tôi là một trường đại học cỡ vừa, có khoảng hơn 9.000 sinh viên ở bậc đại học, và chúng tôi có hầu hết các sinh viên ở trong nước Mỹ cũng như là các học sinh quốc tế về thẻ xanh, và cũng như là cô Anne Corvo đã đề cập thì Boston College cũng là một trường đại học mà càng ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam hơn. When thinking about why students, international students, are interested in our campus, specifically Boston College, I cite that 3 areas tend to be a huge draw for international students and our total community as well. One would be the residential component. Boston College does not require for students to live on campus. However, it's part of the tradition. And we see, in fact, that more than 90% of our seniors every year will choose to live on campus. Khi mà nhắc tới là vì sao các học sinh lại chọn Boston College thì chúng tôi có 3 yếu tố chính, và yếu tố đầu tiên thì chính là cái cuộc sống sinh viên. Mặc dù là các học sinh viên thì không bị yêu cầu là phải bắt buộc phải học trong trường, nhưng tới 90% các sinh viên ở lớp năm cuối cũng vẫn chọn tiếp tục sống ở trong trường. Chúng ta là cuộc sống sinh viên ở đây rất là thú vị. The second area is the emphasis on a liberal arts education. Regardless if a student is studying in one of our pre-professional schools or our liberal arts college, our students tend to take courses and pursue majors and minors across the curriculum. Một điểm đặc biệt khác của Boston College mà hấp dẫn đối với sinh viên đó là cái phương pháp dạy theo xu hướng khai phóng. Có nghĩa là chúng tôi có 4 phân trường khác nhau, là trường khai phóng, là trường College of Arts and Science, trường kinh doanh, trường về giáo dục và trường về y tá. Thế nhưng mà cho dù học sinh học bất cứ ngành nào thì các em cũng có xu hướng là chọn rất nhiều những cái ngành khác ở các cái trường còn lại. We're also see specifically for our international community students that tend to be interested in our Carroll School of Management, the undergraduate business school, economics, biology, international studies, and the Morrissey College of Arts and Sciences. Those tend to be quite popular. However, we continue to see that broaden for from our international students as well.
And just as an example, the Lynch School of Education and Human Development, we're seeing more international students apply to that program in recent years. Đối với các sinh viên quốc tế thì các bạn có vẻ đặc biệt quan tâm tới trường kinh doanh Carroll School, và những cái ngành phổ biến đối với sinh viên quốc tế thì thường sẽ là ngành kinh tế, ngành sinh học hay là ngành về quan hệ quốc tế. Nhưng mà tôi thấy rằng là sinh viên cũng rất là quan tâm tới những cái ngành, những cái trường khác nữa, ví dụ như là trường về sư phạm giáo dục của chúng tôi chẳng hạn. And two academic updates. Boston College launched our first engineering program this fall called Human-Centered Engineering. And we will also introduce a new major in global public health in fall of 2022. Có một cái thông tin mới muốn cập nhật với các bạn, đó là mùa thu năm nay thì chúng tôi sẽ bắt đầu trường kỹ sư của mình và được gọi là trung tâm kỹ sư tập trung vào con người, là Human Centered Engineering. Và đến mùa thu năm sau, tức là năm 2022 thì chúng tôi sẽ mở một cái chương trình liên quan tới chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Then lastly, I would say the third feature of Boston College that is very specific to our campus is our identity. Boston College is one of 27 Catholic Jesuit institutions in the United States. Và có một cái điểm thứ ba mà chúng tôi muốn giới thiệu, đó là cái văn hóa về tôn giáo của chúng tôi. Boston College là một trong 27 trường của Mỹ có cái văn hóa về tôn giáo khá là đặc sắc liên quan tới đạo Cơ đốc và đạo Thiên Chúa giáo. Thank you. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Thank you, Mary Beth, and I would like to ask past Peter from Tufts to talk about her school in closing. Sure. Hi, everybody. I will do this as briefly as I can in the interest of time. So yes, hi, everybody. My name is Paz. I work at Tufts University. Thank you all for being here. I will just go over very briefly some facts to give you a quick introduction to visit our programming pages. Just to get you situated about, okay, do you want to translate that? Sorry, I forgot we're doing that. Oh, that's okay. Xin chào mọi người, tôi là Paz từ Đại học Tufts. Tôi cũng sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi ạ. Hôm nay tôi xin giới thiệu về Đại học Tufts, là một trường đại học nhỏ, cách gần khoảng 8 cây số ạ. Yes, go ahead. Thank you. So Tufts is located in two towns. They are called both Medford and Somerville. The two towns, the line that divides the two towns runs right through our campus. So sometimes you'll hear those two words used when describing Tufts. We just like to clarify that so there's no confusion. Tufts thì vị trí của Tufts thì ở Đại học Tufts thì trải dài giữa hai thị trấn khác nhau là Medford và Somerville, và đôi khi có đường phân cách giữa hai thị trấn thì chạy qua trường Tufts. So that means that we are about 5 miles or 8 kilometers from Boston. Like the schools here today, very accessible to public transportation, very accessible to and from the city. That is one of our favorite parts about the university. Giống như các trường ở đây thì chúng tôi tức là chúng tôi cách trung tâm thành phố Boston khoảng 8 cây số, và như tất cả các trường ở đây thì chúng tôi đi lại từ Tufts đi vào trung tâm thành phố khá là 1,800 undergraduate students. I would just add that this year it's looking like we're closer to 6,000 with this incoming class. So we are a medium-sized research university, but we still function like a small liberal arts school.
Chúng tôi là một trường đại học nghiên cứu cỡ vừa có với khoảng 5.800 sinh viên ở bậc đại học, và tôi muốn đính chính là năm nay thì chúng với cái khóa mà sinh viên sắp tới năm nay chúng tôi sẽ có khoảng gần 6.000 sinh viên. Mặc dù là một trường đại học nghiên cứu nhưng mà cái cách vận hành thì lại rất giống với trường đại học Hải Phòng. Great. When thinking of applying to Tufts, there are 3 undergraduate schools that our students can pick from. The first is the School of Arts and Sciences, the second is the School of Engineering, or the school at the Museum of Fine Arts, Tufts 3 also phân known trường con as đó the là trường khai phóng của trường SMFA. Art and Science, trường kỹ sư và trường nghệ thuật. And in the images that you see on this slide, you'll see the picture of the two students walking. That's Medford, Somerville, but the picture with all the city lights, that is where we have our medical school. That is where we have our science graduate school. And the reason why I mentioned those graduate schools is because as undergraduate students, you would have access to space if you are doing an internship in this. So as an undergraduate, we want you to know that you have the opportunity to be as part of và this tôi space. đề cập tới những cái trường ở bậc cao học, những cái trường cao học đó ở trong Tufts thì là vì tôi muốn giải thích là nếu mà các bạn học sinh ở đây, sinh viên ở đây, nếu mà các bạn học bậc đại học nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể lấy lớp ở những cái trường cao học đó và làm việc với những cái giáo sư ở những trường đó. Great. Promise I will not take too much time. If there's anything you take away from what I will be speaking about today is that we are a Tier 1 research institution, meaning that we do have the resources available so that all students can pursue research starting their first year. Có một điểm nữa đó là Tufts là đại học nghiên cứu loại 1 và có nghĩa như vậy có nghĩa rằng là tất cả các học sinh, tất cả các sinh viên khi vào trường có thể bắt đầu chương trình nghiên cứu của mình ngay từ năm thứ nhất. Yeah. And I will note that about 60% of our students do research as of their first year. So that can mean that they're doing something independent. You design your own research, or you can choose to work with whatever a faculty member is doing. Khoảng 60% sinh viên của chúng tôi làm nghiên cứu từ năm thứ nhất của đại học, và điều đó có nghĩa là bạn có thể tự thiết kế chương trình nghiên cứu của mình hoặc là tham gia vào những chương trình nghiên cứu đang chạy sẵn của các giáo sư. Yeah, I will also remind students here today that all classes have about 20 students in each class. The student faculty ratio is 9:1. So again, while we are still working as a research university, as a medium-sized, we are still working very much like a smaller school. Và quy mô lớp trung bình của chúng tôi là 20 sinh viên trong một lớp. Trung bình một giáo sư thì sẽ phụ trách 9 sinh viên. Và mặc dù chúng tôi là một trường đại học nghiên cứu cỡ vừa, nhưng mà cái cách vận hành thì như là những cái trường tư nhỏ hơn nhiều. Great. And one last thing is, I know I mentioned the 3 undergraduate schools. Please know that all of you apply as undecided. You don't have to declare a major until much later on. Và tôi cũng muốn giải thích với các bạn là khi mà các bạn nộp hồ sơ thì tất cả các bạn đều chọn là chưa xác định ngành. Các bạn không phải chọn ngành cho tới khoảng 1 đến 2 năm sau khi vào trường cơ. And similar to what my colleagues have talked about within their institutions, Tufts is also very interdisciplinary. So you can be in the School of Engineering, but still take classes in the School of Arts and Sciences. You can do a lot of mixing and matching. Và cũng rất giống như các đồng nghiệp của tôi đã đề cập ở đây thì Tufts cũng rất là linh hoạt trong chương trình, có nghĩa là các bạn có thể học ở một phân trường con này nhưng mà vẫn lấy lớp ở những phân trường con khác. And I think I will leave it there very abruptly. I apologize, but I want to be sure that we are sticking to the time. Thank you.
Và tôi xin được ngừng cái phần giới thiệu của mình ở đây và hy vọng gặp lại các bạn ở phần Q&A và cái panel sau. Cảm ơn tất cả mọi người. All right, thank you all for the very informative input sessions. And I think we should move on to the panels because a lot of our audience here are very excited to learn about the school updated policies after this COVID year, because things are getting pretty intense and the changes come quite unexpected. So everyone is shocked, but we're all, you know, adjusting very well. And last year, a lot of Vietnamese students still ended up applying without SAT or without a lot of opportunities to engage in extracurricular activities. And now they want to learn more about your school adjusted policies coming in this year when COVID is a little bit more under control. Yeah.